Good morning, it's our English class. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളിപ്പോൾ വേർഡ് ബിൽഡിംഗ് എക്സസൈസ് ആണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഔ സൗണ്ട് വരെയുള്ള വേർഡ്സ് പഠിച്ചു. ഇന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത സൗണ്ട് ഏതാണെന്ന് നോക്കാം. As we know, this is LMA box and this is object box with a sound. It has few objects. Today we are going to identify these objects and make the words with the help of LMA box. Watch me carefully. Do you know the name of this object? What is this? Yes, it's a cup. Cup. Let's place here. Which sound do you hear first when I say up? Up. K ennulla sound aanu. Listen me. Which other sound do you hear when I say up? Up. Which another sound do you hear when I say cup? Cup. Can you read with me? Cup. What is this? What is this? This is a nut. Nut. Place here. Which sound do you hear first when I say nut? Nut. Which other sound do you hear when I say nut? Nut. Sound ആണ് കേട്ടത് അല്ലേ? Which another sound do you hear when I say nut? Nut. Read with me. Nut. What is this? This is a bud. Bud. Which sound do you hear when I say bud? Bud. B. Which other sound can you hear when I say bird? Bird. A sound. Which other sound can you hear when I say bud? Bud. D. Read this. Bud. What is this? This is a bug. Bug. Let's place here. Which sound do you hear first when I say bug? Bug. B. Which other sound do you hear when I say bug? Bug. Which last sound do you hear when I say bug? Bug. G. Read with me. Bug. What is this? Gum. Gum. Which sound do you hear first when I say gum? Gum. G. Which another sound can you hear when I say gum? Gum. Which other sound do you hear when I say gum? Gum. The last sound is Read with me. Gum. Let's read together. Cup. Cup. Nut. Nut. Bud.
bud, bug, bug, gum, gum. Today we learned some words with a sound in them. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ വേർഡ്സ് മിസ് എഴുതി തരും. അത് ശരിക്കും ഉറക്കെ വായിക്കുകയും എഴുതുകയും ചെയ്യണം. കുറേ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ വായിക്കണം കേട്ടോ, സൗണ്ട് വെച്ചിട്ട്. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ബൈ, താങ്ക് യു.